everyone. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து Maxwell's equations in free space. Free space னா அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னதுங்க? Vacuum. So Maxwell's equations in free space அல்லது vacuum. Okay, so Maxwell's equation என்னது? Del cross, the first one பார்த்தீங்கன்னா Gauss's law. Del dot E vector is equal to rho by epsilon 0. Del dot B vector is equal to 0. Del cross E vector is equal to minus partial derivative of B with respect to t del cross B vector is equal to mu naught J vector plus mu naught epsilon 0 partial E vector with respect to time. The first one என்ன பார்த்தீங்கன்னா Gauss's law. Okay, இது செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து this is in electrostatics and this is also true in electrodynamics, right? The same equations whatever I wrote, that is also true in electrodynamics. So this is Gauss's law in the famous Gauss's law. The next one பார்த்தீங்கன்னா maybe I don't want to put this because this law is true both in electrostatics and electrodynamics. And del dot B is equal to 0. This is also similar to Gauss's law in magnetism. Okay, so this is also called Gauss's law. The third one is called this is called Faraday's law of electromagnetic induction. Okay, and this is modified form of Ampere's circuital law. Okay, so இதுதான் the displacement current addition, that is epsilon partial E vector by partial t ன்றது. It is nothing but what? The displacement current. Okay, and this is the Maxwell's creations. Now இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா free space. In free space or in vacuum, என்ன நடக்கும்? So charge density வந்து 0 and the current density வந்து 0, which means no source. If there is no source, so இந்த நாலு ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா divergence of E vector is equal to 0, divergence of B vector is equal to 0, curl of E vector is equal to minus partial B with respect to t, then curl of B vector is equal to mu naught epsilon 0 partial derivative of E with respect to t. Okay, so இதுதான் வந்து Maxwell's equation in free space. All these things are in, so this is true for free space another vacuum. And notice that this divergence of E vector is equal to 0 here. Okay,
So there is no source, and there is no source here in the fourth term. Now the Maxwell's equations I can write in terms of wave equations, because light is an electromagnet. So I'm going to write everything in terms of wave equations. So நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, I'm going to call this equation number 1, or this is 2, this is 3, this is 4. So 4 ஈக்குவேஷனா இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக எழுதியிருக்கேன், ரைட்? ஸோ இதை வேவ் ஈக்குவேஷனாக எழுதணும்னா, ஓகே, நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஈக்குவேஷன் வேவ் ஈக்குவேஷனாக நம்மளுக்கு தெரியும். வேவ் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கணும்? ஸோ திஸ் இஸ் த form of the wave equation. Del square sum f is equal to 1 by v square partial square f by partial t square. இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நான் கொண்டு வர போகிறேன். இதுதான் வேவ் ஈக்குவேஷன். ஓகே, வேவ் ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னும் போது நான் என்ன பண்ணுறேன், ஈக்குவேஷன் 3 எடுக்கிறேன், ஈக்குவேஷன் 4 எடுக்கிறேன். From there I am going to start my derivation. So taking the equation number 3, okay, and அதுக்கு வந்து I am going to take curl of this equation 3. So let us find curl of equation 3. So curl of equation 3, that is del cross E, is equal to minus curl of partial derivative of b with respect to t. So let us use the vector identity. Now what is that vector identity? So when I have curl of E, this can be, the left hand side can be simplified as gradient of divergence of E vector minus del square E vector. This is on the left hand side. On the right hand side நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, see here, this is purely spatial part, spatial derivative part. So here it is a time part, right? So they are independent here. ரெண்டும் independent இருக்கிறதுனால I can flip the order. Therefore partial derivative of this I will take outside, and this curl I am taking into the inside. Since we are working in free space la vandu idu vandu 0, the equation number 1, சரிங்களா? Now here I am going to apply equation number 4, that is mu naught epsilon 0 partial E vector with respect to t, சரிங்களா? ஸோ இதை அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this term can be written as minus del square E, okay, because first term 0, second term மட்டும் தான் இருக்கும், which is equal to minus partial derivative with respect to t of mu naught epsilon 0 partial E with respect to t. So minus gets cancelled now. So del square E vector, which is equal to mu naught epsilon 0, pathina it's a constant, I will take it outside. Then this becomes del square E vector by del t square. So இதே ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்துச்சு பாருங்க. So this looks like this equation. So del square E vector here, inside pathina del square E vector by del t square, and 1 by v square என்றது என்னது பாத்தீங்கன்னா mu naught epsilon 0. So on the structure on this, therefore this is a wave equation. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா this is a wave equation. Similarly, நம்ம இப்போ எதுல ஸ்டார்ட் பண்ணோம், 3 ல ஸ்டார்ட் பண்ணி we show that the electric field itself satisfy the wave equation, correct? So which means E field, electric field satisfies
wave equation. Similarly நம்ம என்ன பண்றோம்னா equation 4 ல will start. equation 4 ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா curl கண்டுபிடிக்கலாம். So curl of, okay, equation 4. So equation 4 கண்டுபிடிக்கலாமா? So let me write down here curl of equation 4. So when I take curl of b vector, it is equal to this part mu naught epsilon naught times, okay, this part I am going to take curl mu naught epsilon 0 under the constant, அது அப்படியே எழுதிட்டு curl of partial derivative of e vector with respect to t. So same logic I am going to apply. This is gradient of divergence of b vector minus del square b vector. This is mu naught epsilon 0, and the same reason என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா spatial and time derivative, since they are independent here, இந்த இடத்துல independent, so therefore we can flip the order. So partial derivative with respect to t, curl of e vector from Faraday's law of electromagnetic induction. This is partial derivative, minus sign I have to put and the put time, that the curl of e vector, and this is partial e b vector by partial t. So this, it is b vector, right? So this part is 0 because of the second equation, the equation number 2. So minus del square b vector, which is equal to minus mu naught epsilon 0 del square b vector by del t square. இப்போ இந்த minus sign cancel ஆயிடும். So del square b vector is equal to, இது என்ன வருதுங்க, mu naught epsilon 0 del square b vector by del t square. So therefore magnetic field also satisfies okay, wave equation. So electric field satisfy wave equation, magnetic field also satisfy wave equation. Therefore this part, notice that in both the cases ரெண்டுத்துலயுமே என்ன பார்த்தீங்கன்னா you are getting this mu naught epsilon 0 as a v square. So 1 by v square is equal to mu naught epsilon 0. ரெண்டு கேஸ்லயுமே வருது. You can notice here. Okay, so this is identified as 1 by v square. 1 by v square அப்படின்னும்போது let us calculate v square 1 by mu naught epsilon 0. So we can calculate v is equal to 1 by square root of mu naught epsilon 0. Now the value கண்டுபிடிக்கணும்னா let us multiply and divide by 4 pi. So 4 pi epsilon 0 into 1 mu naught by 4 pi. 4 pi ஆல் multiply பண்ணி 4 pi ஆல் divide பண்ணுறேன். So this is approximately equal to, okay, so 1 by 4 pi epsilon 0, and this is approximately equal to see 1 by 4 pi epsilon 0, okay, this is approximately equal to 9 into 10 power 9 9 into 10 power 9 and then this is its unit we have to write down. So unit பார்த்தீங்கன்னா see let me clarify this also. So F is equal to Coulomb's law படி பார்த்தீங்கன்னா 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square, right? So
1 by 4 pi epsilon 0 அப்படின்றது which is equal to force na Newton meter square by coulomb square, right? Newton அப்படின்னும்போது என்ன ஆகுதுன்னா Newton force into mass into acceleration. So this is simply m, maybe I can in SI unit எழுதுறேன், and this is equal to mass, that is kg, okay, into meter per second square. இங்கே ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி கூலும் ஸ்கொயர் அப்படின்றது in terms of current எழுதலாம். currentன்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this is charge is equal to see, we know that q by t is equal to I. So current ampere times time, right? So therefore this is coulomb square. ampere square அப்படின்னும்போது டைம் வந்து என்னது, செகண்ட் ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி கூலும் ஸ்கொயர். அதே மாதிரி பயாட் சவர்ட்டில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பயாட் சவர்ட்டில் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை 4 பை ஐடிஎல் சைன் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ நம்மளுக்கு மியூ நாட் பை 4 பை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். நான் மியூ நாட் பை 4 பைன்றது என்னது, which is equal to b r square by idl, right? sin theta units கிடையாது, right? நம்மளுக்கு தெரியும் force between the two parallel conductor or anti-parallel conductor வந்து F is equal to b into current into L. okay, so b இதிலிருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். b is equal to F by IL, right? So which is equal to F R square I square and then L. okay, DL ன்றது ஆக்சுவலா பார்த்தா L தான். okay, dimensionally L, so it is DL கூட L DL கூட போட்டுங்க, தப்பு இல்லை. so they are same dimension. DL ன்றது line element, okay, length. okay, இப்போ இதுக்கு எழுதுறோம். இதுக்கு என்ன வரும், kg மீட்டர் செகண்ட் ஸ்கொயர். இது வந்து ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கனால மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன்ஸ் அகேன் ஆம்பியர் ஸ்கொயர் அண்ட் எல்லுன்னும் போது மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இது வந்து மொத்தம் மீட்டர் கியூப் வருது இதுக்கு. ஸோ ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இதில் வந்து ஒரு 2 போயிடுது. ஸோ சிம்பிளி வில் கெட் எ மீட்டர். okay, so now what is this, 1 by 4 pi epsilon 0. let me write down here 1 by 4 pi epsilon 0. okay, so அதுக்கு என்ன இது வருது, kg 9 into 10 power 9 kg meter cube s power minus 4, okay, by ampere square. mu naught by 4 pi அப்படின்றது என்ன வரும்னா which is equal to 10 power minus 7 into kg meter per second square, okay, by ampere square. fine. so இதுதான் வந்து yeah, I think this is coulomb is equal to current into time. okay, yes, so r square by coulomb square, right? so this is actually BIL B is equal to F by IL and mu naught by 4 pi is equal to BR square by IDL and B க்கு பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா FR square by I square L into TL, right? so this is kg meter. okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். so this is equal to
1 by 4 pi epsilon 0 mu naught by 4 pi. I'm really sorry. So let us substitute here. In the equation la substitute பண்ணலாம். So இந்த இடத்துல substitute பண்ணினா என்ன வரும்? So this is equal to 1 by square root of 9 into yeah. So 4 pi epsilon 0 அப்படின்னும்போது இதுக்கு உல்டாவா வரணும். So this becomes 1 by 9 into 10 power 9. Okay. And இதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உல்டாவா எழுத போகிறேன். a square s square divided by kg meter s power minus 2 meter square. Correct? So meter square na meter cube ஆயிடுது. Right? So this is actually meter cube. Fine. அடுத்தது mu naught by 4 pi அப்படின்னும் போது என்ன வரும்னா this is 10 power minus 7 and இதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா kg meter second power minus 2 okay whole divided by a square அவ்வளோதான். ஒரு மீட்டர் கியூப் இருந்தது மீட்டர் ஸ்கொயர் இருந்தது கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம் பாரு. ஸோ a square gets cancel, kg gets cancel and இந்த s power 2 s power minus 2 cancel ஆகிடும் சரிங்களா. So what we will get is we will get it as 1 by square root of 1 by 9 into 10 power 9 மேலே 10 power minus 7 இருக்கு. ஓகே யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு மீட்டருக்கு ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ 1 by மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் 2. ஸோ v is equal to அந்த 1 by ரூட் இருக்குல்ல இந்த 9 அது நியூமரேட்டரில் வந்துடும். ஸோ 9 into 10 power 9 by 10 power minus 7 meter per second the whole square எழுதிக்கலாம். கரெக்ட் இந்த பாட்டு. ஸோ தென் ரூட் எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் 9க்கு ரூட் வந்து 3 அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 power 9 10 power minus 7 ஸோ இட் இஸ் 16. அதுக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா 10 power 16க்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் this becomes simply 10 power 8 okay meter per second ஏன்னா ஸ்கொயரில் இருக்குது. therefore v is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. So this is nothing but what? C, speed of light. Okay, and this is a very big surprise to Maxwell. That is the light. So when electromagnetic waves, they obey they obey wave equations, and that they move with the speed that is equal to the speed of light in vacuum or free space. Okay, speed of light in free space. So therefore Maxwell predicted that there is an electromagnetic wave. Okay, so light is an electromagnetic wave. இதான் மேக்ஸ்வெல் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணார். ஓகே, ஸோ மேபி இதில் கண்டினியூஷன் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ்.